As we all know, that financial year 24-25 has ended, and now, after the ending of financial year, we have some obligations, and one of the obligations, and a very important obligation, is filing our income tax return. Uh, in today's video, this video will be specifically directed towards Sikkimese people. Okay, in today's video, I will be solving all the queries that the Sikkimese people have regarding income tax and its provision. Okay, the questions like whether they have to file the income tax return or not, at what scenario they have to pay taxes, and at what scenario their taxes are exempted. Okay, before starting the video, yes, let me introduce myself. I am C. Anupam Pandey, and in today's video, we are going to discuss all your queries and all the provisions of Income Tax Act, especially applicable to the Sikkimese individual. And we will be focusing on a specific section, that is section 1026 AAA of the Income Tax Act. If you haven't subscribed my channel, kindly subscribe the channel. हाम्रो सिक्किममा सबैभन्दा बेसी कन्फ्युजन केमा छ भन्दाखेरि इन्कम ट्याक्स एक्टलाई लिएर छ। इन्कम ट्याक्स एक्टलाई लिएर चाहिँ के कन्फ्युजन छ भन्दाखेरि चाहिँ whether Sikkimese have to file income tax return, at what circumstances or at what scenarios Sikkimese has to pay taxes, that is pay income taxes. Okay, people get shocked when financial institutions like banks or कुनै पनि departmentsले हैन Sikkimese like ITR माग्छ. People just come to me and they say कि सर हामी त exempted हो, हामीलाई ITR माग्दैछ, are we required to file ITR? यो सबै क्वेसन्सहरू लिएर आउनु people come to me. So यो सबै क्वेसन्सको आज म आन्सर दिनेछु है। यो भिडियोमा म मेनली फोकस I will focus on 1026 AAA. 1026 AAA म एकदमै डिपमा जाँदिनँ, टु बी भेरी मच अनेस्ट। 1026 AAA को मैले डिटेल भिडियो बनाइसकेको छु। त्यो भिडियोको लिङ्क आई विल जस्ट शेयर इन द डिस्क्रिप्सन। 1026 AAA मा रिसेन्टली सुप्रिम कोर्टको पनि एउटा डिसिजन आएको थियो, त्यो डिसिजनलाई लिएर मैले भिडियो बनाएको छु। 1026 AAA बिफोर सुप्रिम कोर्ट डिसिजन कस्तो थियो र आफ्टर सुप्रिम कोर्ट डिसिजन त्यसमा के चेन्जेस भयो हो त्यो कुरामा मैले सबै डिस्कस गरेको छु एट द्याट भिडियो। यो भिडियोमा म क्रक्समा बात गर्नेछु 1026 AAA मा। सो बुझिहाल्नु न 1026 AAA भनेको के हो। ओके, 1026 AAA भनेको चाहिँ एउटा सेक्सन हो इन्कम ट्याक्स एक्टमा, जसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि सिम्पल बेयर एक्टमा म गइनँ, बेयर एक्टको ल्याङ्ग्वेज अलिकति हार्ड छ, म सिम्पल वेमा भन्दैछु। 1026 AAA मा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि सिक्किमिजले अगर इन्कम कमाउँछ, ओके, अक्रू अर अराइज भन्ने वर्ड छ, लेट अस इग्नोर द्याट वर्ड, सिम्प्लिफाई गर्दैछु म। कुनै पनि सिक्किमिजले इन्कम कमाउँदैछ फ्रम एनी सोर्सेस इन्क्लुडिङ डिभिडेन्ड इन्कम, द्याट इन्कम इज एक्जम्प्टेड, फ्रम इन्कम ट्याक्स। ओके, भन्नुको मतलब चाहिँ के हो, अगर तपाईँ सिक्किमिज हो र तपाईँले कुनै पनि सोर्समा इन्क्लुडिङ डिभिडेन्ड इन्कम तपाईँले सिक्किमभित्र इन्कम कमाउनुहुँदैछ भने तपाईँले इन्कम ट्याक्स लाग्दैन। न सोर्स भनेको के हो, जेनरली हामी हेड्स अफ इन्कम भनेर कुरा गर्छ इन्कम ट्याक्समा। अब सोर्स इज एनी सोर्स लाइक बिजनेस, स्यालेरी, क्यापिटल, अदर सोर्सेस अर हाउस प्रपर्टीमा जस्तै रेन्टल इन्कम भयो, राइट। क्यापिटल गेनमा तपाईँको सेयर्सको इन्कम भयो, तपाईँको वाट आर अदर सोर्सेसमा देयर आर सो मेनी अदर सोर्सेस लाइक इन्ट्रेस्ट, your डिभिडेन्ड इन्कम, and salary value businesses, simple business income, okay, that are exempted. Now the question is कि कस्तो इन्कम चाहिँ सिक्किमिजको हातमा एक्जम्प्ट हुन्छ। एज आई टोल्ड कि इन्कम द्याट इज अर्न विदिन द स्टेट अफ सिक्किम चाहिँ एक्जम्प्ट हुन्छ। मानिलिउँ म सिक्किमिज हो, ओके, इफ आई अर्न इन्कम, ओके, म चाहिँ कहाँ जब गर्छु, मानिलिउँ बेङ्गलोरमा जब गर्छु, ओके, इफ आई एम अर्निङ इन्कम इन बेङ्गलोर or I have a property outside Sikkim, I am earning rental income from outside the Sikkim, then त्यो इन्कम चाहिँ फेरि ट्याक्सेबल हुन्छ इन द ह्यान्ड अफ सिक्किमिज अल्सो। यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस। ओके, नाउ सिक्किमिज भनेको के हो, अगेन यो सिक्किमिजको बारेमै सुप्रिम कोर्टले चेन्जेस ल्याएको थियो। ओके, त्यो सिक्किमिजको एकदमै मैले बारिकीमा डिटेलमा मैले प्रिभियस भिडियोमा डिस्कस गरेको छु, त्यो भिडियोको लिङ्क अभियसली डिस्क्रिप्सनमा छ। सो सिक्किमिज भनेको म यो भिडियोको लागि सिम्पल टर्ममा भन्छु, हाम्रो सबै मान्छेले बुझ्ने गरी। ओके, पिपल ह्याभिङ सिक्किम सब्जेक्ट, सिओआई, आरसी। ओके, यो तिनजनालाई चाहिँ के हुन्छ, तपाईँको यो तिनवटा सर्टिफिकेट होल्ड गर्ने, ओके, पपुलेसनलाई या त मान्छेहरूलाई चाहिँ के हुन्छ, इन्कम ट्याक्स एक्जम्प्ट हुन्छ। तर इन्कम ट्याक्स एक्जम्प्ट भनेको चाहिँ त्यो इन्कम मात्रै एक्जम्प्ट हुन्छ जुन चाहिँ तिमी सिक्किमभित्र कमाउँछौ, या त तपाईँहरूले सिक्किमभित्र कमाउनुहुन्छ, द्याट इज एक्जम्प्टेड।
बेसिक अगेन म क्रक्समा भनिदिँदैछु एज सिम्पल तपाईँ सिक्किमिज हो सिक्किमिज मतलब आरसी सिओआई सिक्किम सब्जेक्ट होल्ड गरेको मान्छे हो र तपाईँले कुनै पनि इन्कम इन्क्लुडिङ डिभिडेन्ड इन्कम चाहिँ कहाँ कमाउनुहुँदैछ विदिन द स्टेट अफ सिक्किम ओके सिक्किमदेखि बाहिर कमाउनुहुन्छ कुनै इन्कम द्याट विल बी ट्याक्सेबल ओके त्यतिखेर तपाईँको सिक्किमको डेफिनेसन अभियसली काम लाग्दैन ओके यसमा एक दुईवटा थियो वुमेनको प्रोभिजन्सहरू थियो अभियसली आई डिस्कस एभ्रिथिङ इन द्याट भिडियो आई थिङ्क यु सुड वाच द्याट भिडियो ओके सो दिस इज द थिङ आई होप दिस इज क्लियर ओके अब अर्को कन्फ्युजन के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ सिन्स आवर इन्कम इज एक्जम्प्टेड हामीले इन्कम ट्याक्स रिटर्न फाइल गर्नुपर्छ एभ्री इयर द क्वेसन इज दिस इज अ मास कन्फ्युजन ओके पिपललाई मिसगाइड पनि भएको छ या त मान्छे गाइडै भएको छैन कुरामा हामीले के इन्कम ट्याक्स रिटर्न भर्नुपर्छ इभन अवर इन्कम इज एक्जम्प्टेड द आन्सर इज यस आइटिआर तपाईँले भर्नै पर्छ इन्कम ट्याक्स रिटर्न ओके चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट इज अ डिक्लेरेसन अफ यर इन्कम ओके टु द इन्कम ट्याक्स डिपार्टमेन्ट okay since your income is exempted that doesn't mean you are exempted from filing income tax return you have to file the income tax return you have to give the declaration of your income तपाईले कति कमाउनु भयो मानिलिउँ तपाईले अहिले कुन चाहिँ फाइनान्शियल इयर सक्यो भन्दा 24-25 सक्यो 24-25 को चाहिँ तपाईले रिपोर्टिङ दिनुपर्छ आई हेभ अर्न दिस मच इन्कम त्यो इन्कम माथि ट्याक्स हुँदैन ओके त्यो इन्कम माथि डेफिनेटली ट्याक्स हुँदैन बट तपाईले त्यो एक्जम्प्टेड इन्कम चाहिँ इन्कम ट्याक्स डिपार्टमेन्टलाई भन्नै पर्छ okay you have to report that through which form ITR forms okay there are different ITR forms definitely okay तपाईँ बिजनेस गर्नुहुँदैछ भने त्यसको अर्कै फर्म छ तपाईँ स्यालेरी भने अर्कै फर्म छ तपाईँको अगर कुनै पनि क्यापिटल गेन्स छ अरे ओके त्यसको लागि अर्कै फर्म छ ओके इफ यु आर अ कम्पनी ओके त्यसको लागि अर्कै फर्म छ सो यु नो यु क्यान टेक एन एक्सपर्ट एडभाइस अन दिस द्याट्स अ डिफ्रेन्ट म्याटर तर बेसिक चाहिँ के हो भन्दा यु हेभ टु फाइल द इन्कम ट्याक्स रिटर्न ओके सो यो चाहिँ कन्फ्युजन थियो इन्कम ट्याक्स रिटर्न फाइल गरेन भने के हुन्छ ओके फाइल गरेन के हुन्छ ओके यु हेभ टु पे द कन्सिक्वेन्सेस इफ इन एनी केस यु हेभ बिन इफ इन एनी केस तपाईँलाई इन्कम ट्याक्सले कुनै पनि नोटिस सर्भ गर्यो भने इफ इन एनी केस ओके इन्कम ट्याक्स एक्जम्प्ट हुनुको मतलब यो होइन कि तपाईँलाई इन्कम ट्याक्स एक्ट लाग्दैन दिस आर टु डिफ्रेन्ट थिङ्स इन्कम ट्याक्स एक्जम्प्ट हुनु र इन्कम ट्याक्स नलाग्नु दुइटा धेरै धेरै डिफ्रेन्स कुरा छ इन्कम ट्याक्सको एभ्री सेक्सन सिक्किमलाई लाग्छ द ओन्ली थिङ इज इन्कम इज एक्जम्प्टेड ओके तपाईँ अगर इन्कम ट्याक्सको अडिटको लिमिटमा आउनुहुँदैछ अरे इफ यु आर डुइङ बिजनेस एन्ड इफ यु आर कमिङ अन्डर अडिटको लिमिट सो ट्याक्स अडिट इज कम्पलसरी ओके यु कान्ट हाइड इन टु द सेल्टर अफ 1026 टू बी भेरी मच अनेस्ट दिस इज द एक्युरेट इन्टरप्रिटेसन अफ द 1026 ट्रिपल ए ओके यु कान्ट हाइड अन्डर द सेल्टर अफ 1026 ट्रिपल ए अगर तपाईँलाई इन्कम ट्याक्सले नोटिस छोडिहाल्यो भने ओके अगर तपाईँको कुनै पनि अनडिस्क्लोज इन्कम थियो अरे मानिलिउँ ओके तपाईँको ब्याङ्क अकाउन्टमा पुरा ट्रान्ज्याक्सन भएको थियो अरे ओके कुनै पनि सालको ओके मानिलिउँ 2-3 साल अगाडिको देयर इज अ सेक्सन अगेन म सेक्सनमा जाँदिनँ ओके इन्कम ट्याक्सले त्यो सेक्सनमा स्पेसिफिक सेक्सनमा नोटिस छोडिदियो तपाईँलाई नाउ यु कान्ट से टु द इन्कम ट्याक्स मेरो इन्कम एक्जाम थियो मैले आइटिआर भरिनँ यु हेभ टु गिभ द डिटेल्स अफ द्याट इन्कम टु द इन्कम ट्याक्स डिपार्टमेन्ट सो यति कुरा चाहिँ याद राख्नुहोस् दो यर इन्कम इज एक्जम्प्टेड यु हेभ टु कम्पलसरी फाइल इन्कम ट्याक्स रिटर्न एन्ड एभ्री प्रोभिजन and section of the Income Tax Act applies to you. You भन्नाले म कसलाई भन्दैछु सिक्किमेज इन्डिभिजुअललाई भन्दैछु ओके आई होप दिस मैले चाहिँ एकदम सिम्प्लिफाई भएमा यो भिडियो बनाएको ओके 1026 बोलेको डेफिनेटली डिटेल भिडियो मैले बनाएको छु ओके ओके नाउ द क्वेसन अराइज इज आइटिआर चाहिँ कसले भर्नुपर्छ ओके आइटिआर चाहिँ तपाईँको अगर इन्कम 2.5 लाख पर एनम क्रस हुँदैछ भने चाहिँ आइटिआर इज कम्पलसरी okay you have to file the income tax return and what is the due date what is the last date to file the income tax return generally normally July 31st okay so you साल 24-25 को latest by 31st July 2025 you have to file the income tax return in case if you are having business अन्त तपाईको you know 1 crore देखि माथि टर्नओभर छ okay and certain criteria तपाईको मिट हुँदैछ अडिट लाग्छ भने तपाईको त्यो ड्यू डेट 30th सेप्टेम्बरमा जान्छ बट जेनरली इट इज जुलाई 31st सो आई होप यु नो मैले एकदमै सिम्पल एकदमै सर्टमा यो भिडियो बनाएको छु 1026 ट्रिपल को बारेमा अझै बुझ्नु मन छ भने आई हेभ टोल्ड यु भिडियो इज देयर आई एम सेयरिङ द लिङ्क तपाईँ हेर्नुहोस् है यो भिडियोमा चाहिँ मेरो यति नै थियो ओके दुईवटा कन्फ्युजन दूर गर्नु थियो एउटा आइटिआर कसले भर्नुपर्छ एन्ड सेकेन्ड इज कुन कुन इन्कम चाहिँ हाम्रो एक्जाम्प्ट हुन्छ एज अ सिक्किमेजको ओके मेरो त्यो टु बी भेरी मच ओके अगेन आइम जस्ट यु नो स्ट्रेसिङ दिस भिडियो मेरो अगाडिको भिडियो चाहिँ ओके हिन्दीमा छ सो जेनरली आई मेक द भिडियो इन हिन्दी बट यो चाहिँ एकदम मास सिक्किमेजलाई पुगोस् भन्ने चाहिँ मैले नेपालीमा पनि गरेको है सो आई होप यु लाइक द भिडियो इफ यु लाइक द भिडियो शेयर सब्सक्राइब एन्ड लाइक द भिडियो ओके सो टिल देन सी यू जय हिन्द